Blessings to you all. Zita rangu ndinaitwa Mufundisi Mhako. Musoro weshoko ranhasi unoti God meant it for good. Ukaverenga Romans chapter number 8 verse number 28. Shoko rinoti all things work together for good to those who love God and to those who are the called according to his purpose. Ndiri kuda kuti uzive kuti zvese zviri kuitika muupenyu hwako works to your advantage. Emphasis ye message yanhasi ndichaifocus pana Genesis chapter number 50 verse number 20. Ukaiverenga shoko rinoti Joseph une mashoko anotaura kuvakoma vake. Anovati you meant evil against me but God meant it for good. Uri kuona here kuti Joseph ari kudza vakoma vake kuti you meant evil against me but God meant it for good. Ladies and gentlemen, background ya Genesis chapter number 50 verse number 20. Ukaverenga Bible rako zvakanaka uchaona kuti Joseph akatengeswa nevakoma vake kuma Ishmaelites. Ma-Ishmaelites ndokumutengesa ku-Egypt kuna Potiphar. Ave ku-Egypt achisevenzera Potiphar, shoko rinoti anofremerwa zvaasina kuita nemukadzi wa Potiphar. Ndokubva aiswa mujeri. Zvese zvaitika mulife yake izvi, Joseph had no idea kuti chii changa chamuwira until nenyasha dzaMwari ave prime minister. Shoko rinoti pasi rese panoitika nzara. Vakoma vaJoseph vanoenda Egypt kunotsvaga chikafu. Now aigovera chikafu aive Joseph ndiye akanga ari prime minister weEgypt. Shoko rinoti vakoma vake vanopfugama pamberi pake vachida chikafu. Now pavakapfugama Joseph ndo paakarangarira hope dzaakamborota. Ukaverenga Genesis chapter number 45 verse number 5 to 8. Shoko rinoti Joseph anodeclare 3 times kuvakoma vake kuti Mwari ndiye akandiunza kuno kuEgypt. Ukatarisa ma-events akatranspire mulife ya Joseph, unogona kufunga kuti vakoma vake ndo vakamuendesa kuEgypt pavakamutengesa paya kuma-Ishmaelites. But iye Joseph ari kuti kwavari hamusirimi makandunza kuno kuEgypt, but ndi Mwari akandunza kuno. Ukacherechedza mazwi ari kutaurwa na Joseph anongoburisa pachena kuti Joseph ava ne maturity, ava ne understanding, ava ne a deeper revelation yekuti vamwe vevavengi vanouya muupenyu hwako vanotumwa naMwari. Nyatsondibatisisa pazuva ranhasi, pavavengi vese vaunawo vazhinji vacho vakatumwa naSatani, but vamwe vacho vakatumwa naMwari. Nditendere ndifokase kuvavengi vakatumwa naMwari muupenyu hwako. Ladies and gentlemen, hakuna anoda vavengi muupenyu hwake, but you need to understand their place in your life. Hakuna chinotadzisa Mwari kubvisa vavengi muupenyu hwako, asi dzimwe dzenguva ukaona Mwari asina kuvabvisa ovatendera to criticize you and to persecute you, chibva waziva kuti to a larger extent God has a purpose for them in your life. God wants to use them to your advantage. Dai pasina vavengi, dai pasina vakoma, dai pasina mukadzi wa Potiphar, dai pasina Jerry, dzimwe dzenguva Joseph aigona kutadza kuva prime minister, but zvese zvakamuwira zvaive naMwari mukati kuti hope dzaakarota dzisadzikiswe. We all know that God can bless you and show you favor, but unfortunately many people do not realize that God can also use enemies to bless you. Just as God has divine connections lined up for you, just as God has people to encourage you and push you forward, he also has lined up people that will try to stop you and discourage you. There is a Goliath ordained to come across your path, and if you don't understand this principle, you will get discouraged. Every opposition yauri kusangana nayo is not meant to stop you, but is meant to establish you. David paakauraya Goliath, hatina chimwe chatakazonzwa pamusoro pa Goliath zvakare. Zvoreva kuti Goliath was created for David's purpose, and the part of Goliath's destiny was to establish who David was. Unoziva here kuti chaunofungidzira kuti disappointment, at times it is part of God's plan to get you where you are supposed to be. Zvichida wakarangwa nemukomana wako, zvichida wakabetreyiwa neshamwari dzako, maybe kubasa kwako kune vari kushibisa zita rako, you may not like zviri kuitika,
But sometimes you need enemies to reach your destiny. Dai asiri Goliath, David taingomuziva semukomana anofudza makwai. Goliath was strategically placed in David's life, not to defeat him, but to promote him. What your enemies meant for evil, now God meant it for good. Without Goliath, David would have never taken the throne. Don't complain about your enemies. It may look like a setback, but believe you me, that it is a setup for God to get you to your throne. Zimwe dzenguva Mwari vanoshandisa your critics to push you up. Without the critics, you won't become all you were created to be. When people are talking negative about you, when people are trying to make you look bad, trying to push you down, don't worry. Mwari ari kunzwa zvese zvavari kutaura, uye ari kuona zvavari kukurongera. Ndauya kuzokudza kuti vese vavengi vako, they are putting you in a position for God to bless you in a greater way. God will use your enemies to elevate you to the next level of your life. Ukaverenga Luke chapter 1 verse number 36. Shoko rinoti Gabriel achitaura na Mary. Anoti cousin yako Elizabeth, uya ainzi haabereke une pamuviri. Nai Gabriel ndine mubvunzo. Zvawati Elizabeth uya ainzi haabereke. Ainzi haabereke nani? Zvoreva kuti kune vavengi vaipota vachitaura nezvekusabereka kwaElizabeth vari mudzimba dzavo. Nyamba pese pavaitaura nezvekusabereka kwaElizabeth, denga raive rakateerera. Now, nekuda kwevaya vaiti haabereke, Elizabeth akazova nepamuviri. Ladies and gentlemen, what your enemies meant for evil, God meant it for good. Kuvanas, see every enemy, every disappointment, and every betrayal as a setup to promote you. God will use your critics to promote you. Sometimes, Mwari vanoisa vavengi muupenyu hwako to keep you steered up. Dai pasina vavengi, vamwe venyu, mungadai musingana mate kana kutsanya. Ungadai wakaita give up kare. It is the opposition that is pushing you forward. Ukaverenga Esther chapter number 6. Dai pasina Haman, dai Mordecai, asina kutasha bizara mambo. Ukaverenga Mapisarema chapter 23 verse number 5. Shoko rinoti Mwari wedu anogadzira tafura pamberi pavavengi. Kushaikwa kwevavengi muupenyu hwako, it means hakuna tafura inogadzirwa. Pese pawasangana nevavengi munzira yako, iva nemaonero matsva ekuti Mwari vari kugadzira tafura yako. Ndauya kuzokudza kuti your enemies will be shocked to see you promoted. Your enemies will be shocked to see you vindicated and living your dreams in a place of honor and influence. Ukaverenga Matthew chapter number 26. Mwari vakashandisa Judas Iscariot pa destiny ya Jesu. Judas was ordained to betray Jesus. It was not his idea, but that was the plan of God. Dai asina kutengesa Jesu, dai Jesu asina kuenda pamuchinjikwa. Without the cross, taisava neropa rakayerera. Without the cross, dai Jesu asina kufa. Uye pasina kufa kwake, dai tesina resurrection. What your enemies meant for evil, God meant it for good. Jesu waizviziva kuti Judas Iscariot was going to betray him, but he didn't try to stop him. Kazhinji we fight against every opposition, but I want you to realize that nothing happens by accident. Shoko that all things work together to your advantage. Opposition yauri kusangana nayo, God will use it to your advantage. Vavengi vakabvisa muupenyu hwako, you will not reach your highest potential. Yes, the opposition yauri kusangana nayo, it is going to make you stronger. There's seven who are trying to stop you. They will not stop you from reaching your destiny. Ukaverenga Exodus chapter number 1, verse number 12. Shoko rinoti, the more Pharaoh afflicted the Israelites, the more they multiplied. Pharaoh thought he was stopping them, but in fact, he was increasing them. What your enemies meant for evil, God meant it for good. Sometimes, when God wants to promote you, he will cause a Pharaoh or a supervisor to turn up the heat and make things more difficult for you. But don't worry, the more the opposition, the more you are going to increase. The Bible also says,
God will make your enemies your footstool. That means anything that comes against you, be it the persecution, the betrayal, the disappointment, instead of being a stumbling block, God will use it as a stepping stone to take you higher. Now we are kuzokuza kuti what your enemies meant for evil, God meant it for good. God bless you.